మా ఛానల్స్ లో వ్యాపార ప్రకటనలు ఇంటర్వ్యూల కొరకు మాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి 7799978978. హాయ్ ఎవ్రీవన్, మై నేమ్ ఈజ్ విక్కీ, ఫిట్నెస్ ట్రైనర్. ఈరోజు క్లాస్లో మనం జుంబా చేయబోతున్నాము. జుంబా అనేది కార్డియో వర్కౌట్. సో ఈ జుంబా ఎలా చేయాలని ఫస్ట్ ఒకసారి మనం స్టెప్స్ నేర్చుకొని దెన్ మనం ట్రాక్ పైన చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్, touch out, then rotate your hip, and then left, rotate your hip, close and open, 1 2 3 4 taps chesi, and leg forward chesi, bend and up, 1 2 3 4, bend and up, 1 2 3 4. ఇలా 4 times చేస్తాం. Then close your legs and open your knees with the hands, 1 2 3 and slide, 1 2 3 and slide, 1 2 3 slide, 1 2 3 slide. Next, touch out and close, out and close, forward and close, forward and close. Each time మనం హిప్లో మూమెంట్ ఇస్తూ టచ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ దీని తర్వాత జస్ట్ మూవ్ సైడ్ అండ్ దెన్ బ్యాక్. నెక్స్ట్, హ్యాండ్స్ ఫార్వర్డ్, twist your knee 4 times. Next, double touch, 1 2 3 4. Turn, just swing your ab. Hands rotate చేస్తూ abని మనం యూస్ చేస్తాం. Same left, 1 2 3 4. Turn your hands with the stomach. So ఈ స్టెప్స్ని మనం ట్రాక్ పైన చేద్దాం. Go. Change, 1 2 3 4. Front, knee, స్టాప్. చూసారు కదండి, డాన్స్ చాలా ఫన్గా ఉంటుంది. కాకపోతే కొంచెం మనం ఇనిషియల్గా చేసే ముందు ఒకసారి స్టెప్స్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, అవే స్టెప్స్ మనకి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. చేస్తూ ఉంటే స్టైల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో ఈ వర్కౌట్ అనేది కొంచెం నీ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేయకుండా ఉంటే చాలా మంచిది. ఆర్ఎల్స్ డాన్స్ అనేది అందరికీ ఇష్టపడతారు కాబట్టి అందరూ చేయొచ్చు. ఏమైనా నీ పెయిన్స్ ఆర్ సర్జరీస్ ఉంటే కొంచెం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరో కొత్త ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.